Comer corundas, viajar en camión, forjar cobre o ir a las luchas fueron solo algunas de las cosas que realizó el actor Elijah Wood durante su participación en la 6ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror, Mórbido. El actor, quien alcanzara la fama internacional por su papel de Frodo en El Señor de los Anillos, se mostró sumamente accesible durante su visita a Pátzcuaro, Michoacán, y fue contundente al decir que no quiere ni está interesado en la fama. When I was young, my mom really wanted to separate my work as an actor from my home life in the sense of normalcy I had at home. And that really remained for me, that it remained important that I have my own life outside of the context of working as an actor. So I think it's sort of a mixture of those elements. Honestly, I don't know that fame is anything to really want to achieve. It's, you know, with that comes lack of privacy and a sort of, a telescope onto your life that is a hindrance to kind of live the life that you want to lead. So it's never really interested. But Frodo helped for being very famous. Yeah, man. I mean, there's nothing that at a certain point there's not a whole. You don't have a lot of control over it. I'm working on a film like Lord of the Rings, which very quickly transcended just simply being a series of movies. I mean, they kind of jumped into pop culture. And in a way that changed my life forever, but it's still like, it really, the apex of that lasted during the context of releasing the movies. And I don't know that I had as much focus on me as I did then. Asimismo, el actor dejó en claro que jamás tuvo miedo de venir a México dado los altos índices de violencia que se han registrado en el estado de Michoacán. No, not at all. I mean, listen, I think as an American, any country, what typically tends to be newsworthy for any country is what's negative about that country, right? We don't often hear news about the positive elements of a country. So, what we frequently read about Mexico is the violence within the context of the country and the drug cartels and so on and so forth. But that's only a small part of the country. It's a really massive country. And I didn't necessarily have that concern coming here. I felt so grateful to be invited, and knew that this was going to be a special experience. And I think I've always wanted to come to Mexico. I've often heard how incredible Mexico City is. It's a place I've always wanted to visit. And the cuisine is something that I love. Con una enorme sonrisa y recreando en su paladar los platillos degustados, Elijah Wood compartió lo que más le gustó comer. I've had a lot of tamales. I love tamales. Corundas or chepos. What's that? Yeah, the tamales are the specialty from Pátzcuaro, Michoacán. Is that the one that's that shape? Yeah. Yes, Okay. incredible. Yeah. So good. Chili rellenos. Okay. I love Mexican food. Okay. Finalmente, el actor de 32 años, quien presentó en el festival su más reciente trabajo fílmico titulado Gran Piano, comentó que se va del país con una gran sonrisa. Kind of almost vacation, enjoying this town. We took a field trip with a bunch of filmmakers the other day to that town where they make all of the copper, the beautiful copper. It's amazing. Yeah. It's so incredible. So it's been a real balance of sort of socializing and meeting people here and enjoying Mexico, and then also being a part of the festival and seeing films and sort of enjoying Mórbido as well. Con información de Lucero Calderón, Adrián Ruiz. Pues qué tal ahí toda la información que nos dio Elijah, y quiero hacer un agradecimiento a Paulo Vidales, que hizo posible esta entrevista, bueno, que nos prestó la cámara para poder grabar. Muchas gracias, Paulo. Y pues bueno, también ¿cómo ven toda la información? La verdad es que estábamos platicando fuera del aire que Elijah se portó demasiado bien, fue a las luchas en la calle, anduvo en un museo del cobre, anduvo forjando cobre, anduvo de arriba abajo, fue de fiesta. Realmente se agradece platicar con este tipo de personajes. ¿Por qué? Porque
además de que tienen una gran trayectoria y que son personas reconocidas, pues son bien sencillos y son bien aterrizados. Son y bien se agradece. neta. Son bien neta. No, se agradece. Encantado con Pascua, ¿no? Sí, estaba encantadísimo, tomaba fotos y fíjense, yo venía con él en el camión y justo se sentó al lado de mí, o sea, él venía, vayan, Tampoco vengas a presumir, no sé. no, ya lo enamoraste. no lo enamoré, pero era, o sea, lo que voy es que nunca pidió una camioneta de no, si a mí me llevan en camioneta con mis amigos, no, se subió al camión, venía con toda la gente, venía muy accesible y realmente Y a pesar se de la agradece mucho. difícil situación que está viviendo Claro, Michoacán. y él decía que no, pues como lo vimos en la nota, él no tenía miedo de venir a Michoacán y súper alivianado, la verdad es que se agradece muchísimo.